எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. நீங்கள் திலுப்பாக இருக்கும்போது இந்த பொசிஷனில் இங்கே உட்காந்து இப்படி பேசுவீங்க, இதை பற்றி பேசுவீங்க அப்படின்னு அன்றைக்கி நினச்சிருக்கீங்களா சார்? ஸோ இந்த கான்சர்ட் சார் மறக்குமா நெஞ்சம், வாட் இஸ் அ பிளான்? ஆக்சுவலி யூ பெர்ஃபார்மிங் இன் சென்னை ஆஃப்டர் 5 years. ஒவ்வொரு படம் எடுக்கும்போது இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், இன்னும் என்ன இருக்குது பண்ணுறதுக்கு நினச்சாலே ஃபினிஷ். மற்ற மியூசிக், மற்ற கம்போசர் மியூசிக் நீங்கள் விரும்பி கேட்பீங்களா? ஒன் டே இருக்கிறது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய தடவை ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம். சரியா இல்லைப்பா, கேன்சல் பண்ணிக்கோ. சரி, எங்கள் அம்மா எப்பவுமே சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி, பிகாஸ் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் வந்ததுனால. மறக்குமா நெஞ்சம்ல எனிதிங் ஸ்பெஷல் சார் ஃபார் அஸ்? இது வெரி எமோஷனல். It's just a number, sir. True. But இப்படி யங்காக இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்னும் இல்லை, கான்செப்ட் வந்தால் எங்கே ஆயிடணும். So many people are seeing, so I do some walking and all that stuff and it feels good on stage. But do you இப்போ ஒரு படம் எடுக்கும்போது அதே ஃபீல் இருக்குமா சார்? இப்போ கான்சர்ட்னு செப்பரேட்டாக சொன்னதாலும் நான் கேட்குறேன். லைக் when you take on a film, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணுற அந்த அந்த ஒரு எனர்ஜி ஒரு நிறைய பார்த்தாச்சு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வரும். It's okay to feel like that actually sometimes. Actually நிறைய பார்த்தாச்சுன்ற ஃபீல் வந்து is the first. I think it's good to have that feeling because then you always pick something which is exciting. எப்போ நம்ம வந்து you feel like இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், இன்னும் என்ன இருக்குது பண்ணுறதுக்கு நினச்சாலே ஃபினிஷ் ஆளு. So there is always something new to do. The society is evolving, the audience is evolving, the way we consume music is evolving. And I'm just seeing sometimes Insta, I just go like rampage 3 hours, sometimes I don't see it at all. And you discover so many little things, so many new artists, so many new illustrators, singers, arrangers, so many people who take Tamil songs or Hindi songs and put reels. It's a fascinating time. நீங்கள் திலுப்பாக இருக்கும்போது இந்த பொசிஷனில் இங்கே உட்காந்து இப்படி பேசுவீங்க, இதை பற்றி பேசுவீங்க அப்படின்னு அன்றைக்கி நினச்சிருக்கீங்களா சார்? Was this journey planned somewhere? No, nothing like that. The band that you were in, Roots, right sir? Roots and then Magic and Nemesis Avenue. Yeah, of course, yeah. What I've learned from you is you don't seem, I mean in a good way I'm saying, ambitious-ஆ ஒரு 10 steps அடுத்தது போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கவே மாட்டீங்க. Which is why I thought I'll find out what this journey's been like. அந்த 10 steps தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். எங்கள் அம்மா எப்பவுமே சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி, விட 4 ரூபா இருந்தால் 2 ரூபா கடன் வாங்கிக்கோ, 4 ரூபா இருந்தால் 8 ரூபா வாங்கினீங்கன்னா நீ மாட்டிப்பேன்ற மாதிரி. ஷி வாஸ் பிகாஸ் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் வந்ததுனால that was one thing which I always remember. எல்லாம் தப்பாக போச்சுன்னா நம்ம will be able to handle it. And independent music scenes, I know you always looked at it like you performed Coke Studio and all that. What do you generally think, sir? I think I'm mentoring this 24 different artists in Nexa Music season 2 பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் we discovered some people from Bangalore, from Nagaland, from Shillong, from Bombay, Bangalore, and their vibe is totally different. முதல்ல வந்து they were all caught up in film musicல. அவங்கெல்லாம் இப்போ வந்து ஒரு செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வரணும். Because the West works like that, sir. Yeah, exactly. So இப்போ கற்றுக்கிறதுக்கு வந்துச்சு, நிறைய மோட் வந்துச்சு. Before we were locked in one this thing. To hear something we had to go abroad. இப்போ everything is so just a click of a button. So knowledge is shared, is open sourced. It's fantastic. Knowledge கற்றுக்கிறதுன்னு பற்றி பேசும்போது now you're imparting whatever you learned. There's so many students who come out from your music school, so to speak. Telugu நிறைய music directors நிறைய பேர் வெளில இருக்காங்க. When you talk to them they say we actually put out a call for young composers, just to put out independent music. Adil almost 20 to 25 of them were from your school. Oh, that's great. So when did that start, sir, for you? And the school இது வந்து actually as soon as 2008ல I suddenly felt நம்ம எங்க கிட்ட இருக்க musicians are getting old. அவங்க பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா they didn't want the children to be in music. இப்போ எங்கள் அப்பா மியூசிக் டைரக்டர், எங்கள் தாத்தா ஒரு சிங்கரு, அப்புறம் என் பசங்க வந்து இப்போ மியூசிக்கில் இருக்காங்க. இட்ஸ் பிகாஸ் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. யூ கான்ட் ஹேவ் சம்படி எல்ஸ் டு தட். தேர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ். இப்போ நம்ம பண்ணுறதை வந்து மேபி மை டாட்டர் வில் பி டூயிங், மை சன் வில் பி டூயிங் த எஜுகேஷன் அண்ட் மை சிஸ்டர் இஸ் டூயிங், யூனோ. அண்ட் தி திங் இஸ் அபவுட் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் பண்ணதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க பண்ண ஸ்டுடியோஸ், யூனோ, த ஃபெசிலிட்டி, த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நம்ம என்ன பண்ணிட்டு போகிறோம். அது வந்து அப்புறம் எனக்கு இப்போ இருக்கிற சேலஞ்சஸ்க்கு எப்படி ஒரு 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 மியூசிஷியன், ஒரு கம்போசர், அதுதான் மெயினாக நான் அட்ரஸ் பண்ணேன். இப்போ மியூசிக் கற்றுக்குறாங்க,
சொசைட்டியில் முதல்ல அவன் ஸ்டிக்மா இருந்தது, ஓ அவன் வந்து கம்போசரா, அவன் வந்து சினிமாவில் இருக்கானா, எதனாலனா அவங்களுக்கு வந்து பெர்மனன்ட் ஜாப் கிடையாது இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் யோசித்து ஒரு ஒரு சிங்கர்னால் அந்த சிங்கர் மட்டும் இருக்கக்கூடாது, கம்போசராக இருக்கணும், ஒரு ப்ரோட்டோஸ் ஆப்ரேட்டராக இருக்கணும், ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கணும், மியூசிக் ப்ரொடியூசராக இருக்கணும், ஒரு தே குட் பி மியூசிக் எடிட்டர் ஒரு மியூசிக் சூப்பர்வைசர். நிறைய ஜாப்ஸ்க்கு வந்து தகுதி இருந்ததுன்னா ஐ திங்க் இந்த பொழைச்சிப்பாங்க. அவங்க வந்து எனக்கு வேலை கிடைக்கல, அது which just becoming true now. A lot of people want to work with you, youngsters, debut filmmakers. How do you pick a film, sir? But finally, இது பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த முடிவு நீங்க எப்படி எடுக்கிறீங்க? It might be inspiring for people to come to you a certain way and say, oh, with something particularly. அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்குது, ஃபுல்லாக மாஸ் படமாக பண்ணியிருந்தேன்னா அப்பா ஒரு வேறு படம் பண்ணலான்ட்டு, அதே மாதிரி வெறும் ஹிந்தியாக பண்ணியிருந்தேன்னா தமிழ் பண்ணலான்ட்டு, தமிழாக பண்ணியிருந்தா சரி ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பண்ணலாம். எனக்கு ஐ திங்க் நம்ம பேஷனை எதை இக்னைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த அந்த வழக்கு எரிஞ்சிட்டே இருக்கணும். அது கொஞ்சம் முடிஞ்சது தென் பிகம்ஸ் அப்பத்தி. ஒரு லிஸ்னர் ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கான்னா அவன் எதுக்கு ட்ரஸ்ட் பண்ணான்னா அவன் மிக்ஸ் நல்லாயிருக்கும், அரேஞ்ச்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும், லிரிக்ஸ் நல்லாயிருக்கும், ஒரு ஓவரால் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும், ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாயிருக்கும், வடிகட்டி தான் கொடுக்குறாங்கல்லன்ற மாதிரி அவங்க அந்த ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்காங்களே. அது அதனால் ஒவ்வொரு நோட் அண்ட் ஒவ்வொரு இதுவும் என்னுடைய சிஸ்டமில் போயிட்டு தான் வெளியே வரும். த மொமெண்ட் வி லூஸ் ட்ரஸ்ட், லைக் யூ லெட் சம்திங் கோ விச் இஸ் நாட் செக்ட், you're doing you're a traitor to your. Yeah, but within that இது எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் தானே சார். We never know what they actually like. You know what, you are the listener. இப்போ எனக்கு ஏதாவது புதுசாக இப்போ வந்து ரீசெண்டாக அந்த அந்த காம் டவுன் சாங் வந்துச்சு. அண்ட் ஐ வாஸ் இன் துபாயில் வந்து எக்ஸ்போவில் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த லாஞ்சில் கேட்டது, ஏய் இது என்ன பாட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறது மட்டும் போயிடுச்சு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஓகே திஸ் இஸ் த ஆர்டிஸ்ட். Strangely, last week I was going through all the tunes and there was a tune in 2017, exactly very similar tune. Oh, wow. But the word was Bora Bora, Bora Bora, let's go to Bora Bora, Bora Bora, Bora Bora, same tune. But it was interesting, like you see how the vibe is. Yeah. You listen to the vibe and then you kind of you become the listener actually. That's the most. And the listener la, how can you put all the things which you have learned and how you can unlearn the comfort zone la on pad vaasikalama illa the sound vaasikalama and ஒரு இன்ஸ்டிங்க்டாக போகிறத வந்து சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டாப் வேணா அது அதே மாதிரி இருக்கும் அது போட்டால். அண்ட் யூ ஹேவ் டு டூ லிட்டில் டேஞ்சரஸ்லி. ஒரு கேவலமாக AR Rahman சாங் ஒரு ஸ்னீக் பீக் இப்போ கிடச்சிருக்கு. இந்த போரா போரா யாரும் பிக் பண்ணது இல்லை, அது அதே டியூன். It was very strange and it was never released. But you didn't make it for a film? No, I just made it for an album or something other பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்க்கு பண்ணலாம். But அதே லாக் no அதே progression. It's so strange how you don't do something, it will happen somewhere else. 31 years, sir. I'm not counting, but I'm just saying 31 years from Roja to today. What I want to ask you was this: we hear this everywhere, sir. ஒரு புது சவுண்ட் ஒன்று உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார். ரோஜா கேம். What is that exactly, sir? Because you know, at the time it was very difficult. The mind is actually set to a wall, and இது உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். You can't one composer can't do it, director can't do it. Everybody together can do it, and that's a risk they're taking, and they should be very honest about. And that's what Mani Ratnam and Balachan sir took that risk. இன்னைக்கு அந்த சவுண்ட் மாற இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கா சார்? That's what I'm really keen. இந்த சவுண்ட் இப்போ அன்னைக்கு ஒரு புது சவுண்டா ஒன்று வந்துச்சு, சின்ன சின்ன ஆசை. இப்போ every day there's a new song coming. So you think that is a new No, the problem is and the time there was no access for anyone to do that song, because I probably got the first computer in 84. 84 December எனக்கு புதுசா வந்தது $1,000 க்கு அந்த Yamaha computer. And அதோட பாத்தீங்கன்னா 8 yearsல I have nurtured and become what, and everybody was hesitant to go there. இதெல்லாம் வராது, இதெல்லாம் யார் கேட்பாங்க என்ற மாதிரி. But they didn't understand it's not black and white. அதையும் யூஸ் பண்ணோம், ஆர்கெஸ்ட்ராவும் யூஸ் பண்ணோம், and நம்ம ஸ்ட்ரைட் அவே ரிஜெக்ட் பண்ணி இப்போ ஏ ஒன்று இருக்குல்ல, ஏலாம் நிற்காது, இல்லைன்னா இப்படி அதர் சைட் போகிறாங்க, ஏனால நம்ம ஜாப்லாம் போயிடும். அண்ட் ஏ சம்திங் வெரி நைஸ் அண்ட் சம்திங் நாட் குட் ஆல்சோ. இப்போது ரீசெண்டாக I was staying with Javed Akhtar Saab and Shaban Azmi. ஒரு கம்போசிங் போயிருந்தாங்க அவங்க வீட்டுக்கு. அப்போது சன் அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு there was an app, AI app actually called Annie.
அதுக்கு சொன்னேன், அது ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மோஸ்ட் அமேசிங் ஆக்ட்ரஸ் ஷவன் ஆஸ்மி, கேன் யூ ரிசைட் அ போய்ட்ரி இன் ஆனர் ஆஃப் ஹர்? டப் லைக் in 2 seconds it recited a poetry. Then the same thing I did for Kamal Haasan இருந்தர்ல அங்க LA ஆஸ்கர் அதே poetry திருப்பி சொல்றேன். I said இது, so I think it's a template. It doesn't evolve. It just has something and then just puts together. Actor no, it didn't think differently. It's the same copy paste what. Yeah. And does it take a lot of guts to be out in front of a crowd? In front of crowd இப்ப பாத்தீங்கன்னா there are now 3-4 generations of people coming, no? Yeah. The younger generation, the older generation, and the older generation will feel like, oh, appa pannadha nalla irukku. Ipo younger generation will feel like ipo pannadha nalla irukku. You know, there's a kind of conflict. And you first of all ticket கொடுத்துட்டு ஒருத்தர் அவங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச காசுல இருந்து டிக்கெட் கொடுத்தாலே பாதி வெற்றி. டிக்கெட் கொடுத்துட்டு வராங்கனாலே அது பெரிய, I'm so grateful for them. அவங்க மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை, அந்த பாடல் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை, அந்த சந்தோஷம், நம்ம இவ்வளோ வாங்கியிருக்கோமே நம்ம இன்னும் தரணும் அவருக்குன்ற மாதிரி வர்றாங்க. ஸோ சைக்கலாஜிக்கல், ஸ்பிரிச்சுவல், லவ், ஹோப், ட்ரஸ்ட், பாதி சக்ஸஸ் அப்பவே. அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் நல்லா பண்ணால் அதை ஃபீல் லைக் திருப்பி வருவாங்க, இல்லை திருப்பி வர மாட்டாங்க. பட் இது வந்து ரொம்ப ஆப்டா மறக்குமா நெஞ்சம் அப்படின்ற ஒரு, ஆமாம் உங்கள் படம் சாங் அதுக்காக சொல்ல, பட் சம்வேர் ஒரு மாதிரி ஒரு ஜஸ்டிஃபைட் மாதிரி தெரியுது எனக்கு. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் I think it's like a gratitude. So in the concert, sir, மறக்குமா நெஞ்சம், what is the plan? Actually you're performing in Chennai after 5 years. Okay, நடுவில் maybe ஒரு கோவிட் நம்ம சொல்லலாம், but I think huge crowds and all that, a lot of buzz already, and then Coimbatore also. What do we to look out for, sir? I think Tamil audience, அவங்களோட I think for 32 years அவங்களோட கான்ஷியஸ்னஸ்ல I'm there, and they're critiquing me, they're, you know, the adulation, there is praise, and there is trust, there's love. So தமிழ்நாட்டில் எஸ்பெஷலி சென்னையில் பண்ணுறது வந்து it's a very emotional experience. You know, 3 generations ஓட நான் பழகி அவங்க எல்லாம் வராங்கன்னா பெரிய விஷயம். லைக் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, நான் உங்கள் வீட்டு சைடு வந்து பார்த்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டை. I keep seeing all this vlogs. So all of you, like my brothers and sisters, my friends, so would love to see you. Actually it's very true, sir. எங்களுக்கும் அது வந்து ஒரு எமோஷனலாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்கும், going by your earlier concerts also, to see you perform out there with a host of singers. The younger generation is coming, so your children are part of that. What do you think of that, sir? Your children are inclusive, they are inside the concert and even in your productions and all that? Yeah, I think main why I'm bringing them in is I've set up all the infrastructure, you know, the school, the studio, and many other things, film city and that. And if they don't know anything about it, then if I'm gone, they're going to be using it as a godown. So unless they know, they become artistic. Sometimes you feel like giving up 1,000 times, and then you say no, patience. And then now I think they're showing signs of interest. Khadija and Amin and Rahman. நீங்களே வந்து உங்கள் படத்தில் பாடுறதுக்கு ரொம்ப எஸ்டேட் பண்ணுவீங்க சார், நான் பார்த்துருக்கேன். இட்ஸ் நாட் லைக் யூ புட் யுவர் செல்ஃப் அவுட் ஈஸிலி. அது ஒரு டேஞ்சரான யூனோ, லைக் யூ ஹேவ் பவர். அந்த பவரை எப்போ யூஸ் பண்ணணும், எப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அந்த டிசிஷன் வந்து அதுக்கு ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ there is another person who can sing a song better, கண்டிப்பாக ஒரு தொழில் தர்மம், as a composer I should only select that person. Sweet, yeah. Nice. You know, அது எப்பவுமே ஒரு நான் 5-10 தடவை யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் I always see that, like அவங்க எத்தனை தடவை கேட்குறாங்க, ஒரு தடவை கேட்டாங்க, சரி பண்ணுறேன், அப்புறம் I'll suggest somebody and say no அவங்க வேணாம் சார் நீங்கள். So then I really realized that okay, I think they're saying something. So that's the இது மட்டும் cut it off. But I mean I don't think it's okay to say it, sir. நீங்க லிரிக்ஸ் கூட அது ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்டா இருந்தாதான், இந்த சென்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும், அப்பதான் அதை நீங்க பாடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. I think it's a beautiful thing, sir. I respected that. நீங்க என்கிட்ட சொன்னீங்க இல்லை ரொம்ப வயலன்ஸான ஒரு இடத்துல இது வந்துச்சுன்னா வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னது. I spoke to your team also. I said I will not force her. I think we can responsibility பாக்குறீங்கன்னு தெரியும். I can afford to stand for certain things. And because the world is so convoluted now, and there's divisive things, they're clutter about they look at me even Twitter pathina, they know I tried my max to put not any negative news, anything offensive, மனசு வேதனை பண்ற மாதிரி ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். I try my best. எல்லாமே உள்ளேருந்து அப்படியே இந்த ஃப்ளஷில் போயிடும். வேண்டாம். Sometimes you react to
And you said in the reaction நால எத்தனை பேர் மனசு இது வரும், so let's not do it. இந்த மாதிரி. And because they're coming as a musician, they're looking at me as a composer, as a person, as a place where they can be peaceful. And the peaceful வந்து why should I bring collaborations, sir? Like I look at these as collaborations. நீங்க ராஜா சாருக்கு programming சொல்லலாமா? You programming, worked with him. Harris has worked on a programming a couple of songs for you. அந்த மாதிரி collaborations நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா சார்? It seems so interesting that people come together. I'm saying Yuvan has sung, Anirudh sung for you. அந்த மாதிரி collaborations can we expect, sir? I was thinking about it. Or you know, even Shankar Ehsan Loy, I think Ehsan is such a great guitarist. அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஏதாவது ஒரு charity இதுக்கு பண்ணலாமான்ட்டு. We can get all the musicians from India together. It'd be exciting to see. Or we are the world, all musicians without any hang-ups or any issues. Band-aid la varum theriyuma அந்த டைம்ல, like concert where all musicians come together. Come together for a greater purpose. Always it works out that way. And that is the best way it should work. Probably in one of your next concerts or something like that, sir. For concert, a cause, I don't know, for a cause, I think definitely you want to do. I've been thinking about it. If they are interested, people of course, I think so. If the call comes out from from Calcutta and from Punjab and from and Kerala and Karnataka and Telugu. Yes, and the spark is very interesting sometimes when you come together. But Deva Padirkar in the song, and it's gone viral. Yes, and people are loving his voice. Such a nice person, and that personality comes in. Vadivel, and Vadivel, of course, Vadivel is such a darling. And it's non-stop fun. Like not 1 second of a dull moment. Basically. And Sparider. But such an emotionally intense song also, sir, on the other hand. I didn't even know the past because now 10 வருஷமா Hollywoodல போயிட்டு I didn't know what happened to her. நான் வந்து I just looked at him as an artist. And அந்த ஒரு லுக் I think Mari Selvaraj and this அவங்க அந்த பைக்ல போகும்போது he will look at Udayanidhi sir. And I said, man, the ஒரு லுக்ல இருந்தால் has all his stories, his humiliation and his respect and his everything, anticipation for his son, is looking forward to his, அது எல்லாமே அதுல I felt அந்த ஒரு லுக்ல அந்த 4 seconds shotல I said, oh my god, genius. This is Mari for casting Madivelu. So ஒரு introvert இருந்து அதுக்கப்புறம் you kind of opened up, or are you still an introvert, or were you an introvert then, sir? I'm still an introvert. I love my privacy, but certain times you can't afford to be an introvert because people expect, you can't go to a stage and they're paying money to come in. And there I think it's not fair. If you take that role, you have to play that role a bit. So I felt like I have to exert myself and find certain things. Play that role சொன்னே எனக்கு வந்து மாமனன்ல the rail song ஞாபகம் வருது சார். ஏமாத்தி பண்ண வச்சிட்டாங்க. No. I told this before. So Amin wrote a song. Amin wanted to do a reel. I think Facebook wanted to, Instagram wanted to do a reel with him. அப்போ அந்த எங்க ரெடி பண்ணும்போது my assistant Karthik said Sandy Master கூப்பிடலாம். So Sandy Master came and I was playing him. Now me is like very, when he was young he was playing, he was doing Michael Jackson, all those moves. While the one he became very shy and so I said let's get him to dance and this and that. பண்ணும்போது I did some moves and he was looking at me. I didn't know that he was looking at me. Sir, அப்போ பண்ணீங்களா மீன் கூட காமிச்சிங்களா அது மாதிரி பண்ணுங்க. Yeah. So I said, okay, I'll do. Yeah. It came across really sweet. You almost putting yourself out. A new light மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. இந்த மியூசிக் குள்ள வரலனா எங்க போயிருப்பீங்க சார்? நான் தோஷைக்காரனா. There's no option actually. And like I said this all the time. Amma வந்து selected music for me. So this is what your father did and this is what you should be doing. So then actually this question makes sense because Amma select பண்ணதுனால music இல்லாத film இல்லாத ஒரு டைம்னா அது இப்போ actually architecture, because that inspires people. ஒரு you have a sense of architecture, it inspires people to behave well and that inspires another profession, and the peace வரும் எல்லாம் கச்சடா வந்தா மைண்ட் அப்படிதான். It's very important to clean up and make a city beautiful, I feel. 4 AM friend na yaar sir ungalku? 4 AM is actually weird to ask you, you work around that 4 AM. 4 AM friend na I think an engineer da, like mostly we will be, sometimes when the pressure comes, like last year la I don't know how we did it. We were touring the US la tour பண்ணும்போது PS la வந்து
ஒரு இடத்துக்கு போவோம், இது எங்கே சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ பஸ்ஸில் போனோம். பஸ் இறங்கி காலையில் ஒரு ஷோ முடிக்கிறோம். முடித்தோடனே பஸ்ஸில் வந்து மணி சாரோட ஜூம் ஸ்பாட்டிங், அப்புறம் அது 3 hours நெக்ஸ்ட் இடத்துக்கு போகுது. அங்கே செட் பண்ணி அங்கே ஒர்க் பண்ணுறோம். அப்புறம் மார்னிங் ஒரு 6 o'clock படுத்துட்டு திருப்பி 1 o'clock சவுண்ட் செக் அண்ட் ரிப்பீட். சப்போஸ் லாங்காக அந்த வெஸ்ட் கோஸ்ட் போனோன்னா 3 days நல்ல கேப் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேப்பில் எல்லையில் போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு திருப்பி உங்களுதுலாம் ஒரு போர்ட் ரூம் எடுத்து அங்கே பண்ணது தான் வெந்து தணிந்தது காரில். மோஸ்ட் ஆஃப் த பிக்கர் கியூஸ், இந்த இன்டர்வல் கியூலாம் போர்ட் ரூம் எடுத்து அங்கே இங்கே ஒரு படம் இங்கே ஒரு படம். அண்ட் ஐ திங்க் யூ கான் டூ இட் கண்டினியூஸ்லி. அந்த டைமில் அந்த தேவைப்பட்டது. அந்த கொரோனா முடிஞ்சவொன்னே அந்த எவ்ரி திங் ஸ்டாக்ட் அப். ஃபைனலி அந்த மழை விட்ட மாதிரி இப்போது கண்டினியூஸாக பெரிய பெரிய படம், அது 5 language, அப்புறம் 3 language, அப்புறம் கோப்ரா, ஃபஹத் ஃபாசிலோட படம் மலையாளம். அந்த சவுண்ட் ஸ்கேப் எப்படி டிசைட் பண்ணுறீங்க சார்? ஆக்சுவலாக ஐ மீன் தட்ஸ் ப்ராப்ளி ட்ரைங் டு ஆஸ்க் யூ ஹவ் யூ ஒர்க். பட் ஒரு கதை கேட்டு இப்போ எனக்கே வந்து மல்லிப்பூன்ற சிச்சுவேஷன் ஒரு சீனாக தான் இருந்தது. நான் கதை சொல்லும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க இங்கே சாங், இங்கே நீங்கள் தான் சொன்னீங்க. ஆக்சுவலாக நான் அந்த இடத்துல சாங்காக எனக்கு ஸ்கிரிப்டில் இல்லை. பட் when you came up with the idea, I thought, yeah, why not? But it's also not Simbu. Yeah. Talking about particularly about my film, so I have to say that Simbu is not the main thing in that song. Yeah, I think we took a call to do it. Extraordinary situation where we and I இப்போ நான் கூட தான் நிறைய தடவை ஃபேமிலி விட்டு போயிருக்கேன். லைக் 2 months 3 months அந்த பாம்பே ட்ரீம்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சவுதியில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ, இப்போ கேரளாலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க, தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இல்லை துபாயில் ஒர்க் பண்ணவங்கலாம் லைக் ஓவர் 2 years அந்த காசு வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த 2 years கல்யாணம் பண்ணிட்டு 2 years கழிச்சு தான் வருவாங்க பொண்டாட்டி பார்க்கறதுக்கு, பசங்களை பார்க்கறதுக்கு. அண்ட் மிலிட்ரியில் when they go for this thing உயிரோட வரவங்களும் தெரியாது. லைக் பீப்புள் கோ அதில் சம்வேர் ஐ திங்க் இட் டேப்ட் தட் எமோஷன் வேர். ஸோ பொன்னியின் செல்வன் எல்லா படங்களும் சார் ஒரு 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 சவுண்ட் ஸ்கேப்னு ஒன்று உங்களுக்கு மைண்ட் வந்துருமா ஃபர்ஸ்ட்டு? இல்லை இஸ் தட் ஒர்க், இஸ் தட் லைக் சிட்டிங் அட் இட்? அண்ட் ஐ திங்க் ஒன்ஸ் பண்ண ஒன்றா தெரியுது போர் அடிக்குது நல்லா இல்லை சொல்லிட்டு நாங்களே ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம். பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் சரி என்ன போட்டால் நல்லாயிருக்கும். பிகாஸ் ஒரே மாதிரி மூவிஸ் வருது நிறைய. இல்லை அந்த டான் மூவிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு ரேப் போடுறாங்க, ஒரு இது பண்ணுறாங்க. அது திருப்பி நம்மளும் அதே பண்ணால் நல்லா இருக்காது. எப்படி நம்ம இதில் பண்ணும்போது ஒரு சேம்பர் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் பண்ணோம் அந்த ட்ரெய்லரு. ஸோ இதெல்லாம் மாற்றிட்டு வரும், சேம்பர் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் போகலாம். நம்ம அந்த ரா மைக் வந்து ரொம்ப ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் மைக் வச்ச மாதிரி, ஆம்பியன்ட் மைக் வைக்காம மைக்கிங்கில் எல்லாமே அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி அந்த அந்த வயலன்ஸ் ஸ்க்ரீமிங் இன்னும் அந்த மாதிரி திங். சம்டைம்ஸ் மேட்ச் ஆகுது, சம்டைம்ஸ் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படாமல் நல்லா விளையாடுறாங்க. யூ லைக் பைக் சார்? பிகாஸ் சம்வேர் பைக் ஐ திங்க் இஸ் மை wife's favorite. Like okay. But because I think we lost one of our dear friends, Samir Bangara, bike la. There's definitely a stigma. He died in a bike accident from 3 years. But others you like to drive, you know, you take off on. You know, I used to borrow Rajdut and drive. So when you travel, ஒரு பக்கம் sir, and when you're in the studio and in the composing zone குள்ள போகும்போது, you probably sit at the piano and you compose. When you're traveling, how do you do that, sir? Do you sing into a voice recorder or something like that? Secretly அதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லலாம். Musicians க்கு inspiring ஆ இருக்கும். iPhone voice note தான். Okay. So I just tell, use this patch, use this rhythm. Okay. And then try to sing something. And most of the times, I think out of 80% will be like, nallave illa. Sometimes, nalla irukku the idea. So then immediately I put that. Marakuma Nenjumla, anything special, sir, for us? I think the show nadakadhu very special da. We trying our best to make it very smooth. Toilets la kada irukano, parking correct irukano, traffic jam agudadu. You know, I'm very concerned about all that stuff. Might not be a fair question, but இவரோட ஒர்க் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி யாராவது டைரக்டர், டீம், ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்க? நிறைய பேர் நீங்க எல்லாம் ஒர்க்கிங் வித் யூ. இல்லை சீரியஸ்லி, பிகாஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மியூசிக், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் டு பிளேஸ் இட். சம்டைம்ஸ் பண்ணோம் அது வந்து வேஸ்ட்டாக போடுவாங்க. லைக் அதை கட் பண்ணுவாங்க, அது மேலே ஏதாவது போட்டு சமைச்சாங்க. யூ இட் நீட் சம் லவ். மணிரத்னம் கோர்ஸ் மை பாஸ், அப்புறம் இம்தியாஸ் அலி, அப்புறம் சங்கர், அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆனந்த் ராய், தென் லாஸ்ட் ஹாட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஹாலிவுட் டைரக்டர் டேனி பாய். ஸோ அந்த கான்டெக்ட்ல சிங்கர்ஸ் அது எப்படி சார் காத்து வாக்கில் வருமா, இந்த பாட்டு இவங்க பாடினா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு? அது மேல் ஃபீமேல் ஓகே, அது டைரக்டர் சொல்கிறதோ அந்த சிச்சுவேஷன் பொறுத்து இருக்கும். ஸோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர், யூ இன்ட்ரடியூஸ் நியூ பீப்புள் ஆல்சோ.
சிங்கர்ஸில் வந்து ஐ திங்க் முதல்லலாம் ரொம்ப ரேரிட்டி, ஒரு நல்ல வாய்ஸு அவங்க சுதியில் பாடுறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கருக்கு 100 பேர் இருக்காங்க, ஒரு ஸ்டைலுக்கு 100 பேர் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் மச் மோர் கிரிட்டிக்கல் ஆன் இந்த வாய்ஸில். சர்டன் வாய்ஸஸ் ஹேவ் அன் அப்பீல், திருப்பி திருப்பி கேட்குற மாதிரி அந்த அப்பீல் இருக்கா அவங்ககிட்ட. ஸோ நம்ம அவங்க பாடும்போது நம்ம சாங்கோட எலிவேஷன் அண்ட் சாங்கோட லாஞ்சிவிட்டின்னு சொல்லலாம்ல, அது தான் சொல்கிறேன். பட் மோஸ்ட்லி ஐ ட்ரை டு யூஸ் ஏதாவது ஒரு இதுக்கு எல்லாரும் யூஸ் பண்ணணும்னு ஆசை, எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிடணும். இல்லைனா அட்லீஸ்ட் கோரஸ்க்காவது சம்திங் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் த கிட்ஸ் ஆர் மச் 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 பெட்டர். இப்போ இருக்கிற உங்களுக்கு அந்த கிராஸ்பிங் பவர், அவங்க ப்ரொஜெக்ஷன் எல்லாமே அமேசிங். பிகாஸ் ஏன்னா அவங்க they tried and tested இந்த சூப்பர் சிங்கர்லாம் வராங்கல்ல. வந்தே மாதரம் is still so popular in that sense, sir. But அந்த zone-ல anything else coming up, sir? உங்க மைண்ட்ல ஏதாவது இருக்கா அது மாதிரி? அந்த டைமில் I think I felt like we all felt very strong to do something. பிகாஸ் அப்போல்லாம் முதல் ஒரு இந்தியான்றதுக்கே இந்த நாட்டெலாம் வேறு ஃபாரினில் போயிடலான்ற மாதிரி தான் எல்லாரோட மைண்ட் இருந்தது. அந்த டைமில் ஒரு ரூட் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அது அமைஞ்சது. இப்போது ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்சம் டைமில் வி மைட் டூ சம்திங், பட் இட் வான்ட் பி த சேம். இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் வேறு, அண்ட் இப்போ இருக்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வேறு, அண்ட் அந்த மாதிரி தாட் வரும்போது கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். Any special like a 10 minutes of somebody or anything that hasn't been done before in a show of yours, sir? Some things. ஒரு காத்து வாக்கில் ஒரு நியூஸ் ஒன்று வந்துட்டு இருக்கு. அது எந்த நியூஸ் அது? லைக் வடிவேலு பாட போறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் இருக்கு, நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க. It will be incredible, great honor for Vasudev comes. We going to check. அவர்க்கே அவர் என்ன சொன்னார், நான் ஒரு பாடி பார்க்குறேன், எனக்கு நம்பிக்கை தான் நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி. Is a legend. That will be huge. So the 30 years plus journey-ல நீங்கள் ரொம்ப செரிஷ் பண்ணுற ஒரு மூமெண்ட்டாக ஏதாவது இருக்கா சார்? ஐ திங்க் ரொம்ப செரிஷ் பண்ண மூமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஞாபகத்தில் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ரோஜா வந்தப்போ, ஏன்னா அதுதான் பிக்கஸ்ட் பிரேக் த்ரூன்னு சொல்லலாம். அண்ட் இந்த நேம் திலீப் டு AR Rahmanன்றது, அப்புறம் ஒர்க்கிங் வித் somebody so incredible like மணிரத்னம் சார், somebody so incredible like பாலச்சந்திரன் சார் producing it, like வைரமுத்து சார் writing. The freedom they give, இந்த ஃப்ரீடம்லாம் இப்போ கிடைக்குமா தெரியல யாருக்கும். So much of love, freedom, நம்பிக்கை, trust. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் I would say definitely மாத்து வச்ச சலம் வந்தே மாத்திரம், the launch. Yeah. The biggest next actually should be Andrew Lloyd Webber launching me with Shekhar Kapoor for Bombay Dreams. I think every car, every on the tube station had my poster. It had my name. And இப்போ நான் பார்த்தா like the Queen came for one of the charity event. Then of course Oscars, and watching our children from KM flagging our name of KM, and their success is my success definitely now. I think after a while I see them as my own brothers, my children, when they succeed and they send that email, it's so somebody sends me like, I'm in North Iraq teaching piano, I'm in England learning music, I'm in Scotland doing PhD. Nice. When you get all these emails, you feel like, oh my God, great. It was not much of a pain for me to do that. It's just a thought which became reality. Yeah. Thanks to my sister Fatima who runs it. Of course, Firdaus. I think Dubai, Firdaus Orchestra, that studio, mentoring those 60 ladies is such a great honor. And the possibilities of doing music and artistic stuff. And sometimes I feel like I'm stuck. In Chennai, we're getting stuck in Ramari. That whole thing goes in my flight. Like, no immigration, nothing. Yeah. It's amazing freedom that adds to the creative passion. And I think right now I feel my biggest challenge is to create an arts collective in Chennai, so I can culminate this 15 years of education we've done and my experience I've done in Broadway, in London, in Canada, in Dubai, working with amazing directors including Shekhar Kapoor, and doing our own musicals here where people would come from all over the world to watch on theatre.
So that is probably unrealistic, but I'm hopeful that it will come true. And Oscars, not like the Olympics in Sydney, sir, before you went back to this. What did you mean, sir, exactly? No, I meant like, this is not about a running race. Yeah. It's an honor which is there already. Whether I get 5 or 4, I'm still double Oscar winner, multiple Oscar winner. So 5 nominations and 2 different years. It will come if it need to come. I think if I deserve it, it will come. And like West Hollywood, other projects work particularly, like. Right now, I'm in a phase where I'm having new management, and because I'm doing something which is undisclosed projects, and for that I need help from a big company. So the new management would probably help me get the things I need for these projects, which are not just music and other things, meta world and AI and all this stuff. So. Okay. Wishing you all the best for Markuman and Jamsa. Thank you. Looking forward to it. Chennai is looking forward to it. Please come.